lanjut ke lesson 6. Lesson 6, dialogues involving agreement and disagreement. Setuju sama nggak setuju. Ini salah satu kata yang sering muncul ya di listening. Kalau teman-teman setuju bisa ngomong, so do I, me too, who wouldn't, isn't he though, isn't she though, isn't it though. I'll second that. Nah, khusus yang I don't either sama neither do I, neither sama don't kan ini kalimat negatif ya. Ini adalah ungkapan setuju pada kalimat negatif dari speaker pertama. Oke, mungkin bingung nih, aduh ada speaker pertama, speaker kedua. Misalnya speaker pertama ngomong, I don't really like my schedule this term. Saya nggak suka nih jadwal saya semester ini. Terus kita ngebalas, I don't either. Iya, saya nggak juga, nggak suka juga. Berarti dia walaupun kalimatnya negatif, karena omongannya si cowok nggak suka, speaker pertama bilang nggak suka, terus kita bilang, iya saya juga nggak suka, berarti kita setuju. Bisa misalnya ngomong, I don't really like my schedule this term. Neither do I. Nah, itu sama. Saya juga nggak setuju. Saya juga nggak suka. Ada yang ngomong, I don't really like listening. Terus misalnya ada yang ngomong, I don't either. Iya, saya juga nggak suka listening kok. I'll say, you can say that again. Hati-hati, ini sering menjadi pengecoh ya. You can say that again. Ini adalah ekspresi setuju, bukan disuruh diulang omongannya. Is it ever? Has it ever? Was it ever? You bet. I couldn't agree with you more. Ekspresi setuju, I feel the same way you do about it. Ini nggak perlu dihafal, kalau teman-teman sering dengar, pasti bisa nanti. Oke, boleh Hana bacain kalau disagreement gimana? I don't think so. Semuanya Kamis? Iya, iya. That's not what I think. That's not the way I see it. Not really. I can't say I agree. I couldn't agree with you less. I'm afraid I don't agree. Probably not necessarily. I'm afraid not. I'm not so sure. Oke, good. Nah, coba dilihat di sini. Yang setuju, dia bilang, I couldn't agree with you more. Kalau nggak setuju, I couldn't agree with you less. Saya nggak bisa setuju lebih dari ini. Nah, berarti dia udah setuju pada tahap maksimal, jadi nggak bisa dilebihin. Saya nggak bisa kurang setuju lagi nih. Oke, berarti dia udah mentok banget nggak setuju, nggak bisa dikurangin lagi. Kalau less, enggak. Kalau more, setuju. Biar nggak ketukar. Boleh M1 dibaca Valen? F1-nya dibaca Risti? Boleh di-unmute dulu? Oke, kayaknya Valen nggak ada. Alvin ada? Ada juga? Oke, boleh deh Risti sama Vira. Saya M1, Miss. Iya, boleh. Saya yang mana, Miss? Siapa yang ngomong ntar? Risti yang M1, F1-nya Vira. Howard certainly is a talented journalist. Isn't he tough? What does the woman mean? Nah, kalau ekspresi ini setuju atau enggak? Nih, saya naikin. Omongannya si Vira ini setuju atau enggak?
Halo? Ini suara saya kedengeran? Kedengaran, Kak. Isn't he though? Ini setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ayo, di mana nih? Coba dilihat lagi. Coba dilihat, di scroll. Oh, setuju. Setuju nih di atas nomor. Yang Setuju. Nah, setuju. setuju. Nah, kan si cowok ngomong ya, Howard certainly a talented journalist. Si Howard ini adalah jurnalis yang talented, yang berbakat. Isn't he though? Nah, berarti si perempuan yang A, B, C, D. B. Oke, langsung. Iya, langsung B ya. She agrees that Howard is talented. Valen udah balik belum? Udah ada di sini Valen, Alvin? Ada Kak, sudah. Oke, boleh F1-nya Valen, M1-nya Alvin ya. Oke. Siap, Kak. Mulai, Kak. Mulai. I thought Charlie's photographs were the best at this exhibit. I didn't really see it that way. What does the man mean? Coba ditebak dulu. Menurut saya, fotonya si Cheryl itu yang terbaik pada pameran. Terus si cowok ngomong, I didn't really see it that way. Ini setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Tidak. Oke. Dia nggak setuju bahwa fotonya Cheryl yang terbaik. Nah, A, B, C, D yang paling cocok sama pernyataan di atas. C. Okay, good. Charlie, he thought others' photos were better than Cheryl's. Nah, kan si Cheryl's ini menurut si speaker kedua bukan dia yang terbaik. Nah, kalau bukan dia yang terbaik, berarti ada orang yang lebih jago dibanding dia. Kita masuk ke latihan ya. Di latihan ini teman-teman bakal bisa ngebedain yang mana setuju, yang mana nggak setuju. Exercise 6.1. Number 1. I don't care if it is raining. I'd rather go fishing than stay home. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Nah, ada more-nya berarti agree ya. Kita coba nomor 2. Iya. Number 2. It sure is windy. Is it ever? Is it ever? Setuju. Agree. Oke, good. Setuju. Agree ya. Number 3. I didn't think Professor Hall's lecture was very informative. I can't really agree with you on that. Tidak setuju. Ini jelas banget ya. I can't really agree with you on that. Saya nggak setuju sama kamu. Tidak setuju. Oke, langsung bravo. Number 4. Anthony is quite a singer. You bet he is. Agree. You bet he is. Setuju. Agree. Oke, Number good. 5.
I think the service at that new cafe is pretty good. I wish I could say the same. Agree, setuju. Disagree. Agree. Agree semua? Agree. Oke, service di cafe tersebut itu bagus ya, kata speaker pertama. Terus speaker kedua ngomong, I wish. Ingat ya, kalau ada kata wish, berarti dia harap ya. Saya harap saya bisa bilang seperti kamu. Saya harap saya berpendapat sama seperti kamu. Nah, kenyataannya, pendapat sama atau enggak? Tidak. Tidak. Hati-hati ya, kalau kata wish, itu tuh kebalikan dari realitanya. Disagree. Iya, berarti disagree. Number 6. Mayor Curtis certainly won't run for re-election now. Don't be so sure about that. Disagree. Oke, disagree. Number 7. It's been a long, hard day. Hasn't it, though? Agree. Number 8. Agree. Good job. I think skydiving must be exciting. You wouldn't catch me jumping out of an airplane. Ayo. Disagree. Kita dengar lagi ya. Number 8. I think skydiving must be exciting. Skydiving pasti bakal menyenangkan. You wouldn't catch me jumping out of an airplane. You wouldn't catch me. Kamu nggak akan ngelihat saya lompat dari pesawat. Berarti dia setuju atau enggak? Tidak. No. Oke. 8. Bravo ya. Number 9. Good thing there was a fire extinguisher in the hallway. I'll second that. I'll second that. Agree. Disagree. Kita lihat. I'll second that. Coba cari. Udah ketemu? Sudah. Agree. Ini ya. Setuju dia. Alpha. Number 10. There are some strange paintings in that gallery. Strange? I wouldn't call them strange. Disagree. Disagree. Mantap. Number 11. I really like that sports car Michael bought. Who wouldn't? Disagree. Wouldn't. Ayo, kita lihat lagi. Agree. Agree ya. Siapa yang enggak? Itu ekspresi menunjukkan bahwa dia setuju. Terakhir, Number 12. We haven't heard from Harry for quite a while. No, we certainly haven't. Disagree. disagree? Coba kita dengar ya. Number 12. We
We haven't heard from Harry for quite a while. Kita belum mendengar kabar nih dari Harry, lumayan lama. No, we certainly haven't. Agree. Enggak, kita belum dengar apa-apa nih. Pernyataan si pertama negatif, pernyataan kedua negatif, berarti Berarti setuju. setuju. Hati-hati ya. Oke, next. Masih kuat nggak? 6.2. Masih. Masih aman. Aman ya? Oke, sebentar. Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Yang mana nih? Udah pasti yang alpha ya. Alpha. Dia lebih milih research paper. Dia lebih milih final exam daripada research paper. Terus speaker kedua ngomong, betul nih, research paper itu makan waktu yang lama. 1 alpha. Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? First chapter-nya kenapa tuh? Charlie, Miss. Charlie. Oke, boleh dijelasin? Hana ya tadi ya? Ya, tadi first speaker-nya kan bilang kalau kayaknya halaman pertama ini lebih mudah mudah, tapi kayaknya halaman selanjutnya itu bakal lebih susah gitu. Terus yang orang kedua kayaknya setuju gitu sama pernyataannya. Oke, good job. Next. Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. I couldn't agree with you more. How does the man feel about the woman's idea? Charlie. Oke, Charlie. Kenapa tuh, Vin? Alvin, kenapa yang Charlie? Alvin kan tadi? Oh, Valen, sorry. Because the man agree. Boleh dijelasin speaker 1 bilang apa, speaker 2 kenapa? Speaker 1 nggak tahu speaker 1 apa tadi Kak, cuma yang speaker 2 bilang setuju. I think you're probably right about it ya. Nah, kalau dia setuju, berarti opini speaker kedua merupakan opini yang bagus. Kalau kita setuju sama opini tersebut, berarti menurut kita itu bagus ya. Oke, good. Alpha udah pasti salah. Bravo dibahas nggak tentang univ yang bakal terima saran tersebut? Nggak ya? Oke, 3 Charlie. Number 4. Jack's story was certainly well written.
Wasn't it, though? And so full of interesting details. What was the woman's opinion of Jack's story? Kenapa dengan tulisannya si Jack? Mau diulang? Yes, Miss. Yes, yes. Number 4. Jack's story was certainly well written. Wasn't it, though? And so full of interesting details. What was the woman's opinion of Jack's story? Charlie. Charlie. Kenapa? Boleh dibantu jelaskan? Tadi si yang speaker keduanya bilang detailsnya itu interesting. Oke, ditulis dengan bagus ya. Iya, betul, dan banyak detail yang menarik. Detailnya dipuji, berarti yang bravo salah, karena konotasi to ini terlalu. Nah, ini tuh kebanyakan kan nggak bagus ya. Ini salah. Yang paling cocok Charlie, betul. Number 5. What a perfect day to take a bike ride. You can say that again. What does the man mean? Kenapa? A, Miss. A. He thinks it's a good day. Okay. You can say that again. Setuju. Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither, but he must have had a good reason. What does the woman mean? Oke, nomor 6. Mau diulang? Once again, Miss. Once again. Oke. Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither, but he must have had a good reason. What does the woman mean? Bravo. Bravo. Bravo means she's not. Oke, bravo. Vira, boleh dijelasin? Karena tadi kayaknya yang speaker kedua bilang kalau dia yakin kalau Arthur meninggalkan kelas itu dengan alasan. Dengan Oke. sebuah alasan. Dia nggak tahu alasannya, tapi dia yakin ya, ada alasan di balik pilihan dia tersebut. Iya. Oke, good job. Alfa kebalik ya, soalnya si cowok bilang performance-nya si Arthur bagus di kelas. Charlie salah. Oke, 7. Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. What does the woman say about Tom's plan?
Plan-nya si Tom kenapa tuh? Boleh diulang, Miss? Oke. Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. What does the woman say about Tom's plan? Alpha maybe, Miss. Alpha. Alpha. Oke, alpha. Rencananya Tom itu tuh impractical. Itu nggak mungkin work, nggak mungkin berhasil. That's not necessarily so. Itu adalah ungkapan tidak setuju. Berarti kemungkinannya itu bakal berhasil. 7 alpha. Pendapatnya si perempuan ya, alpha. 8. Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. I felt the same way when I first read it, but the more I thought about it, the more I agreed with it. What was the man's initial reaction to the editorial? Charlie. Yang lain? Charlie. Oke, kita dengar ya sekali lagi. Number 8. That editorial in this morning's paper made me angry. Nah, editorial pada pagi hari ini membuat saya marah. I felt the same way when I first read it. Saya merasa hal yang sama saat saya membacanya pertama kali, kata si cowok. But the more I thought about it, the more I agreed with it. Tapi semakin saya membaca, semakin saya pikirkan, semakin saya setuju. What was the man's initial reaction to the editorial? Apakah reaksi initial? Initial itu pertama ya. Apa reaksi pertama si cowok? Bravo. Alpha. Beda ternyata. Ya. Bravo ya. Soalnya pertama si perempuan saya marah nih pas baca editorial. Terus si cowok ngomong, iya pertama kali baca saya juga kayak kamu. Nah, sama kayak kamu berarti sama-sama marah. Tapi pas saya semakin pikirkan, saya semakin setuju loh sama pendapat di editorial itu. Dia setuju ini yang Charlie. Ini adalah pendapat dia setelahnya. Pertama, dia marah. Oke? Okay, Miss. Number 9. The library is sure crowded this evening. Is it ever? You can tell it's getting near final exam week. What does the woman say about the library? Library-nya kenapa? Ramai. Berarti ya, Bravo. bravo. Ramai karena bakal final exam. Oke, yang lainnya udah pasti langsung salah ya. Ramainya tuh udah mulai dari sekarang. Number 10. Madeline designed the costumes for the play. They're wonderful, don't you think? Absolutely. Who wouldn't? What does the man mean? Alpha. Alpha. Good job. Number 11.
That was an exciting movie, and what a happy ending. Happy? You call that happy? How does the man feel about the ending of the movie? Charlie. Cacar. Charlie. Charlie. Oke, good job. Betul ya. Tadi si perempuannya bilang, ih suka deh filmnya happy ending lagi. Terus si cowok nadanya jelek ya. Kayak kesel gitu, hah kamu bilang ini happy ending. Nah berarti menurut dia kebalikannya. Number 12. Pamela thinks these new regulations are unfair, but I don't. Oh, neither do I. What does the woman mean? Agak jelimet ya. Mau diulang? Alpha. Oke, ada yang alfa? Ya. Ya apa nih? Ya ulang ya alfa. Diulang aja, Miss. Number 12. Pamela thinks these new regulations are unfair, but I don't. Oh, neither do I. What does the woman mean? Si cowok ngomong ya, katanya si Pamela, regulasi ini tuh nggak adil. Tapi menurutku enggak sih. Maksudnya nggak setuju sama si Pamela. Terus si perempuannya ngomong, iya aku juga enggak kok. Nah si perempuan ini, dia setujunya ke Pamela atau setujunya ke cowok? Ke cowok. Kalau dia setuju ke cowok, berarti ya Bravo. bravo udah pasti. Regulation-nya berarti fair ya. Oke, gimana agree disagree? Gampang ya. Kayaknya lebih gampang So far, dari... so good. Oke, mantap. So far, so good. Kayaknya lebih mudah deh tadi dikerjakan dibanding yang exercise 5. Coba exercise 5 dikerjakan ya untuk melatih teman-teman biar nggak kecolongan lagi pas ada inference question. Soalnya dia lumayan sering muncul. Is there anything you want to ask? Nggak ada? Oke, should we call it a day? Call it a day artinya akhiri ya. Idiom kemarin. Ya, Miss. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, May. Waalaikumsalam. See you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you.